запускаю. Давай. Общайтесь, оно потихоньку. Всем привет! Мы уже в эфире. Здравствуйте. Okay. Hello, everyone. We are live. Я в шляпе, потому что я прибежала только с пляжа и боюсь ее снимать, потому что я не представляю, что там после моего бега под шляпой. I'm in a head because I've been running from the beach and I'm afraid of taking it off because I don't know what is with my hair under it. И у нас сегодня в гостях Линда Грегори, которая будет презентовать свою книгу «Три пути к самоактуализации и автономии». As our guest today, we have Linda Gregori, who is going to present her book, Three Pathways to Self-Actualization and Autonomy. И я передаю слово Линде, чтобы она рассказала кратко об этой книге. So I'm turning it over to her so that she could tell us more about the book. Которая родилась как раз в связи с тем, что Линда проводит семинары по духовному транзактному анализу по квантовому полю. And it was born just because Linda is conducting webinars about spiritual TA and quantum field. Потому что и эта книга, и семинары, они как и для самих психологов, так и для их клиентов. Because both the book and the workshops are for psychologists and their clients as well. И это такая интеграция транзактного анализа, квантового поля и всех духовных медитаций, духовных практик, всего бэкграунда и багажа Линды. So this is the integration of TA, of quantum field, and all the spiritual practices of meditations and all of Linda's baggage. И это то, что работает, то, что проверено. Это не какая-то, как сказать, спекуляция на тему духовности. And this is what works. This is not just some fraud or speculation on spirituality. Потому что это все проверено огромным, не знаю, по-моему, больше 40 лет, наверное, около 40 лет Линда практикует это в жизни как психотерапевт, прежде всего профессионально соединяя это со своей психологической деятельностью. Because Linda has been practicing all this for more than 40 years as a professional, and she combines all this in her practice. Yes, I do. Да, okay. Thank you very much for that lovely introduction, Katia. Beautiful. Спасибо большое за это замечательное представление. Это было красиво. Okay, so I'll explain a bit about how the book and the workshop came about. Firstly, as Katia said, I've been in private немного practice. Расскажу о том, как появился семинар и книга. Подожди, Линда, мы еще про воркшоп не сказали. Этот воркшоп начнется в эту пятницу, уже на этой неделе. Wait a bit, Linda. We haven't told about the workshop yet. Okay. It is И в описании этого видео, прям под видео, вы найдете ссылочку на этот воркшоп, если кому-то интересно. So we're having it just on this Friday, and you can find the link just under this video. Yes, very good. Yes, I'm very excited to be here right now, and I'm also very excited to be doing this workshop on Friday and Saturday. So I hope many of you will join us. Я очень рада быть здесь сейчас с вами, и я буду очень рада провести этот семинар в пятницу и в субботу. Okay. So just to say a little bit about how this book and workshop came about. As Katia said, I've been in private practice for more than 40 years, and spirituality and TA has always been my passion. Как Катя уже сказала, я практикую уже больше 40 лет, и TA, точно так же, как и духовность, всегда были моей страстью. And I think right now, specifically, the course and the book has come about because of the world being in crisis with these
with this COVID and many other things. So it's brought me to put this course together and write the book. И этот курс, и эта книга появились именно сейчас, потому что мир сейчас находится в кризисе из-за ковида и по другим причинам. И я решила собрать все это вместе и представить в виде семинара. Like right now, it seems anyway that the COVID is getting better in the world and many countries are now opening up a bit. И похоже на то, что ситуация с ковидом сейчас улучшается, и многие страны открывают свои границы. However, I've been talking to quite a few people, and they're talking about the problems that people are feeling and facing right now. Но, тем не менее, я говорила с разными людьми, и они рассказали мне о тех чувствах, о проблемах, которые их сейчас беспокоят. So many people are suffering from anxiety, and anxiety that's been brought about by the long periods of lockdown and isolation. И многие люди страдают от тревоги, которая возникла в связи с длительным карантином и изоляцией. And many, of course, sadly, are suffering from grief of loss of many loved ones. И, конечно, многие переживают горе от потери близких людей. There's also been an increase in drugs and violence and anger and fear, and people are having difficulty showing feelings. И также возросло употребление наркотиков в случае насилия, гнева, страха, и также людям нелегко выражать свои чувства. And I'm also hearing reports that health workers, therapists, counselors, they're also having problems with their clients having difficulty showing their feelings and connecting with each other. И также специалисты в области здоровья, терапевты, консультанты говорят о том, что их клиенты испытывают трудности с выражением чувств и также с тем, чтобы устанавливать контакт друг с другом. So many therapists, it seems, are experiencing their clients having all of these huge problems now, and they're finding it difficult to help them, and they're starting to feel critical of themselves and critical of their work. И, то есть, терапевты сталкиваются с такими серьезными проблемами у своих клиентов и в то же время чувствуют, что не могут им помочь и начинают критиковать себя. So many therapists are feeling what's called compassion fatigue, loss of confidence in their work, and a loss of humor. И многие терапевты ощущают то, что называется истощением сострадания, ощущают замешательство и потерю уверенности в своей работе. Mm-hmm. So all of these difficulties and symptoms are on the surface, and what I believe at a much deeper level is that people are feeling a loss of their own inner spiritual connection. Но все эти симптомы – это внешний уровень, а я верю в то, что есть более глубинный уровень, и на самом деле это потеря как бы духовной связи с собой. Mm-hmm. So I'll talk about my book and my workshop. The basis of it is that all people are yearning and longing for self-actualization. Итак, я буду говорить о моей книге и моем семинаре, и в основе их лежит идея, что каждый человек стремится к самоактуализации. So all people really want to reach self-actualization and autonomy and transcendence. То есть все люди хотят достичь самоактуализации, автономии и самотрансцендентности. So people are wanting very much to find their purpose in life and to reach their full potential. However, often this is unconscious. Sorry.
Люди хотят обрести цель в жизни и реализовать свой потенциал полностью. Like we have within us a drive that has been called physis. It's a drive to become all that we can be and to grow. И внутри нас существует стремление, которое называется physis. Это стремление расти и становиться теми, кем мы можем стать. So I think many people, at some level, they can feel this drive to reach self-actualization and become all they can be, but it's not a conscious understanding of what the drive and the feeling is about. Not a conscious understanding of, That they don't understand what the feeling and the deep drive is inside. То есть на каком-то уровне у каждого человека есть это стремление к самоактуализации, к тому, чтобы быть всем, чем мы можем быть, но это несознательное стремление, и часто люди не понимают, какое именно чувство лежит в глубине. So on the conscious level of what people are aware of, they're of course looking for happiness, as we all are. And so they want happiness and abundance and love and success, which is all very good. However, at the deeper level is what we're needing is to also be very connected to our deep inner spirituality self. И на внешнем, на сознательном уровне все люди стремятся к счастью, к изобилию, любви, успеху, но на более глубинном уровне то, что на самом деле хочет человек, это связь со своим духовным «я». And there's a syndrome that people have been talking about called the unsung song syndrome. И синдром, о котором часто говорят люди, это так называемый синдром неспетой песни. And so this is a fear that we deeply carry inside, a fear of not reaching our full potential. И это страх, который мы несем глубоко в себе, страх того, что мы не реализуем полностью наш потенциал. So when we feel this, we, clients, when they come to therapy, they often come with feelings of anxiety and depression, feelings of being lost, unhappy, feeling isolated from the others. And so that's what they bring to therapy, which all need to be dealt with. But at the deeper level, it's our spirituality that needs connection. И клиенты приходят в терапию с такими проблемами, как тревога, депрессия, чувство потерянности, изоляции, несчастливости. Но это то, что видно на поверхности, а на глубинном уровне у них есть потребность в духовности. So the course and the book are about helping clients and ourselves, actually, to reach our full potential, to reach self-actualization, so that when we get to that place, then we can help our clients to reach that as well. Поэтому целью курса и книги является как раз помощь в том, чтобы достичь самоактуализации, помощь в этом и нашим клиентам, и себе. И только когда мы сами к этому придем, мы сможем и им в этом помочь. Mm-hmm. So the course and the book, I offer several meditations or visualizations that take people into a deep level within themselves to connect with their spiritual self. И я буду предлагать несколько медитаций, визуализаций, которые помогут перейти на этот более глубокий уровень и установить связь со своим духовным «я». So in TA terms, we'll be working with our ego states, our child ego state, our nurturing parent, our higher self, and learning how to work with the quantum field. В терминах ТА мы будем работать с эго-состояниями, с внутренним ребенком, с заботливым родителем, с нашим высшим «я» и с квантовым полем.
So there are, one of the main things I look at in the workshop and the book is to look at the main areas of life. There are 8 main areas that we all have desires and longings for. И также в курсе и в книге я рассматриваю главные области жизни. Всего их 8, и в этих областях у нас есть какие-то сильные желания и стремления. Mm-hmm. So these areas are purpose, confidence, love and abundance. Итак, эти области — это цель, уверенность, любовь, изобилие. And then creativity, spirituality, health and well-being. Это творчество, духовность, здоровье и благополучие. As well as our personal power to influence and initiate. И также это наша личная сила влиять и инициировать что-то. So usually there's 1 or 2 areas that are at the top of each person's desires at any point in their life. So the workbook and the book is about discovering what they want to focus on mainly at this time. И обычно у человека 1 или 2 области выходят на первый план в какой-то период жизни, там, где больше всего желаний. И в книге я описываю способы, как обнаружить эти области, на которых он хочет фокусироваться. So in the course, we'll be developing intentions of what people want to focus on and achieve in their main area of life. И в курсе мы будем заниматься намерениями, на чем сфокусироваться, в какой области жизни человек хочет чего-то достичь. Mm-hmm. And then once the goal has been identified, then there's the most important part is a big question to ask people, what is it that you have been letting stop you from reaching that goal now? И когда такая цель определена, следующий очень важный вопрос – это что не давало вам, что вас останавливало от того, чтобы достичь этой цели сейчас? So it's very important, of course, that we uncover what the stoppers have been, uncover why the person hasn't already reached their self-actualization and autonomy. То есть мы раскрываем причины, стопперы, почему человек до сих пор не достиг самоактуализации, автономии. Mm-hmm. And this, of course, is where transactional analysis is such an excellent tool to use. И здесь транзактный анализ предлагает нам замечательный инструмент. Because then we uncover the belief systems and the various script components that have been stopping people, particularly the beliefs about self, about others, and about life. Потому что здесь мы можем обнаружить те системы убеждений, те сценарные компоненты, которые нам мешают, являются такими стопперами, особенно убеждения о себе, других и о жизни в целом. Mm-hmm. So I think we'll open for some questions now, and then I'll talk some more. And so who has some questions? Итак, я думаю, что сейчас мы открыты для вопросов, и есть ли какие-то вопросы? Actually, we have in the chat from Alexei Metelsky. He asks to tell in more detail about the quantum field. Good, thank you. And he also wrote a comment about Sankalpa when you were describing something. This time I didn't hear that last bit. I think it's Sanskrit, Sankalpa. Sankalpa, do you know the word? No. I'm not sure if it's the same in English. Okay, so the question is about the quantum field. Okay, that's a really good question. I'm happy to answer that.
the other thing I wanted to say, well, it's about the quantum field and about the whole course, that it's not about religion. Spirituality is a deep inner connection. So it's not about religion. So I do want to make that clear, and I'll be giving very clear definitions of what I'm talking about. So the quantum field. Wait. Oh, sorry. И я с радостью отвечу на вопрос о том, что такое квантовое поле. И прежде всего хочу сказать, что мой курс не связан с религией. Когда я говорю о духовности, я имею в виду внутреннюю связь. Я хочу, чтобы это было ясно. И сейчас я дам определение. Mm-hmm. So the quantum physics has been around for around 100 years, but it is still developing, and it is a quite new science. Квантовая физика существует примерно 100 лет, и она продолжает активно развиваться, то есть это относительно новая наука. So quantum physics talks about the quantum field, which is the field that we all live in. И квантовая физика говорит о квантовом поле. Это поле, в котором мы все живем. So everything around us is all energy, absolutely everything, whether it's a material object or our body or the air we're sitting in and we breathe, that is all the quantum field. И все, что нас окружает, это энергия, будь то материальные объекты, наше тело или воздух, которым мы дышим, это все квантовое поле. So we were created by the quantum field, and we live in the quantum field. То есть мы были созданы квантовым полем, и мы живем в квантовом поле. And the important thing about that is that we are all part of the quantum field, which means we are all connected. We are all one human being. We're not separate from each other. И мы все являемся частью квантового поля, то есть мы все связаны друг с другом, мы не являемся отдельными человеческими существами. And in my belief, the quantum field is absolute love. И я верю в то, что квантовое поле – это абсолютная любовь. Because the quantum field inside of us is what breathes our body. It circulates our blood, it grows our hair, our nails, it digests our food, it does all of that without us even having to pay attention. И квантовое поле – это то, что обеспечивает наше дыхание, циркуляцию крови. Благодаря ему растут наши волосы, наши ногти, происходит наше пищеварение. То есть все это происходит даже без нашего внимания. Okay, and then I think one of the most important things about the quantum field is they have discovered that it is our consciousness and our thoughts that affect the quantum field. И важное открытие, которое было сделано о квантовом поле, это то, что наше сознание, наши мысли могут влиять на квантовое поле. So science discovered some time ago, it's called the observer effect. Ученые открыли это некоторое время назад и назвали это эффектом наблюдателя. And this experiment was where scientists were watching atoms, and they were, watching very tiny atoms and molecules, and they found that their consciousness, their expectations influenced how the atoms behaved. В одном эксперименте ученые наблюдали мельчайшие частицы, атомы, молекулы, и они обнаружили, что их сознание, их ожидания влияют на поведение этих атомов. So what they've discovered now, or what they talk about the quantum field as being the field of all possibilities. И то, что они обнаружили, это то, что квантовое поле – это поле всех возможностей.
which means to a great deal that we have the power with our consciousness, with our mind, with our thoughts, with our intentions to create reality by using our thinking. И это означает, что у нас есть сила с помощью нашего сознания, наших мыслей и намерений создавать реальность. And what's very important about this is that we are constantly creating our reality by what we think, and that is either positive or negative. И мы постоянно создаем реальность с помощью наших мыслей, и как позитивных, так и негативных. So if we're thinking negative thoughts or worrying about negative things happening or just negative belief systems, we will create that to be reality, which is not what we want, of course. И если у нас много негативных мыслей, мы постоянно о чем-то беспокоимся, у нас есть какие-то негативные убеждения, то именно это мы будем создавать в реальности, хотя, конечно, это не то, что мы бы хотели. And that's why it's very important to learn how to work with the quantum field in a positive way, so that you learn how to use your consciousness and your thinking to create the reality that you want. И поэтому важно учиться работать с квантовым полем в позитивном ключе, чтобы создавать именно ту реальность, которую вы хотите. So does that answer your question, or is there more question? Ответила ли я на ваш вопрос, или есть еще вопросы? Well, I think we have a... Вопросов очень много, Линда. Yeah. There are a lot of questions. I think we have a clarifying question from Veronica about in what way the quantum field reacts on our signals. In what way do the quantum field reacts? Responds to our signals. That's a nice question. Let me think. I think lots of ways. Number one, I think the quantum field works through us, through our intuition. На самом деле очень хороший вопрос, и я думаю, этих путей много. Во-первых, это наша интуиция. Yeah, and this brings me to one of the important parts that I talk about in the course and my book, which is the importance of being versus doing. И сейчас я думаю о важном вопросе, который я освещаю в моей книге и на курсе. Это противопоставление быть и делать. So we have two ways of being alive. One is being, and the other is doing. У нас есть два способа жизни, существования. Один из них это быть, и другой делать. And as we know from our TA developmental stages, being is the first developmental stage, and then doing is the second developmental stage. И как мы знаем из теории возрастных стадий в ТА, сначала у нас идет стадия существования, а потом стадия действий. And in many of our cultures, we have lost the importance of being, and we have become way too focused on doing. И во многих культурах мы утратили понимание значимости просто бытия, и мы очень сильно сместили наш фокус в сторону действий. And we can think about these two ways in terms of the being more the feminine side and doing being more the masculine side. И мы можем рассматривать эти процессы, как, например, бытие — это больше как женское, и действие больше как мужское. Мужская сторона. Our cultures have focused more on raising children, particularly males and boys, to be very good at doing, to get things done, to be successful, to be top of the class, to be competitive, to make lots of money, and all of those ways are more the doing side of life.
И во многих культурах мальчиков воспитывают таким образом, чтобы они больше делали, были успешными, были первыми в классе, конкурировали, зарабатывали деньги. Это все об аспекте действий. So there's nothing wrong with those ways, but we need to balance it with the being, and we've lost, I think, to a large extent, the ability or the importance of being. Ничего нет плохого в этих целях, но я думаю, что важно балансировать делание, балансировать его бытием, и мы утратили эту способность во многом. I certainly know for myself that when I was a little girl, I was not allowed to be very much. If I was not doing something and just being, I was always told to get up and do something, go clean my room or do my homework or do the dishes, or was always do something. Я помню, что когда была маленькой, если я находилась в этом состоянии бытия, ничего не делала, то кто-то приходил и говорил, чтобы я чем-то занялась. Или пошла домашнее задание сделала, или посуду помыла. То есть нельзя было просто быть. And it wasn't until, it's been about 40 years ago that I learned to meditate. And now I've been a regular meditator for 40-some years, and that has taught me the value of being. И так продолжалось до тех пор, пока примерно 40 лет назад я не научилась медитировать. И, about the value, what did you say? The value of being. И тогда я и поняла ценность существования. And I'm happy to say that meditation is now becoming much more used and accepted and taught. Organizations and schools are using meditation, which is wonderful. И я очень рада тому, что медитация сейчас широко используется, ее принимают, ей обучают и в организациях, в школах. And what I have learned, which I think is true, between being and doing, is that when we learn to let ourselves be in the now, be mindful, be connected to our inner spiritual self, and take some time to be quiet, then is when the quantum field, or the small voice inside of us, or the intuition, whatever you want to call it, that will guide us into right doing. И то, чему я научилась по поводу бытия и действий, это то, что когда мы позволяем себе просто быть, когда мы находимся в настоящем, мы осознаны, именно тогда когда мы соединены с нашим духовным «я», именно тогда вот это квантовое поле, этот тихий голос внутри нас, наша интуиция может нас направить к правильному действию. So and then talking about definitions, when I talk about the quantum field, I can also talk about the universe, the source, higher self, God. All of those terms mean the same thing. So all of that lives inside of us and will guide us if we take the time to be quiet and listen. И когда я говорю о квантовом поле, когда я его определяю, я могу его также называть Вселенной, источником, высшим Я, Богом. Это все, что живет внутри нас, то, что нас направляет. So whenever we're faced with a choice or a decision or thinking about a direction in life, if we just take a moment to check inside ourselves to our gut feeling, particularly, and our heart feeling, and see what the message is from there, that's a much better direction than getting lost in our head. И когда нам нужно в жизни принять какое-то решение, нам нужно понять, в каком направлении двигаться, мы можем прислушаться к себе, к нашему
чувству, что мы чувствуем нутром, что мы чувствуем сердцем. И это послание как раз и может подсказать нам правильное направление лучше, чем голова. So my question is, does this make sense to your Russian culture? Do you think your Russian culture is also focused more on doing than on being? И у меня есть вопрос к вам. Как это соотносится с русской культурой? Есть ли у вас тоже такой момент, что вы больше фокусируетесь на действиях, чем на существовании? So anyone want to make a comment? Хочет ли кто-то прокомментировать? Пожалуйста, есть кто-то желающий выйти с комментарием на тему бытия? У меня почему-то сразу Обломов всплыл с конфликтом Штольцем. Надо делать. И прекрасное бытие Обломова. Well, does anybody want to comment? And for some reason, I have come up with this. We have a character in literature, Oblomov. His name is Oblomov, and he has this inner conflict about doing something. He doesn't want to do anything. Потому что для него было важнее быть, а Штольц его выдвигал делать. Because it was more important for him just to be, and Stolz, another character, was urging him to do something. I like that. Yes. Мне нравится это. Спасибо. У нас есть вопрос, Линда. Как от Алексея, как эго-состояние связано с духовностью? Посредством чего? We have a question from Alexei about the ego states, about the connection between the ego states and the spirituality. How are they connected? By means of what? Okay, thank you. I think that's a good question. I personally see the ego states of parent, adult, and child at our conscious level, if you like. I think spirituality is deeper than that. It's deeper than the ego states. Although I wrote a paper some years ago about when we're born, I believe that the quantum field or the spirituality enters our body from the AO, the very early child. Если говорить об этой модели, родитель, ребенок, взрослый, то я как бы вижу эти эго-состояния на более сознательном уровне, а духовность — это то, что находится глубже, на мой взгляд. И какое-то время назад я написала статью, в которой говорила, что когда мы рождаемся, и квантовое поле, духовность как бы заходит в нас, то это происходит через эго-состояние V0. So the spirituality, enters our body, I think, when we're born, and probably pre-birth as well. But it comes into, firstly, the very early child ego state. То есть, когда мы рождаемся, а может быть еще и до рождения, духовность становится частью нашего тела, входит в наше тело через очень ранние детские эго-состояния. And then it develops into what's called physis. And Muriel James talked about the inner core, meaning the inner core of our spirituality goes through all of the ego states. И потом оно развивается в physis. И Мюриэл Джеймс, например, говорила о внутреннем ядре или внутренней оси, которая пронизывает все эго-состояния. So I think this physis drive, it just is the core and lives within all of the ego states that drives us to become all we can be. То есть я думаю, что это стремление пронизывает все наши эго-состояния, когда мы стремимся стать теми, кем мы можем стать. And does that answer your question and make sense? Ответ ли это на ваш вопрос? Имеет ли это смысл?
Алексей, выходите с комментариями. Можете проявиться лицом, задать вопрос Линде. Ответила ли она на ваш вопрос? Katya is inviting Alexei to show his face and to speak up if he wants. Please do. Или напишите нам. Вот Алексей вышел. Да, пожалуйста, Алексей. Hello, how are you? Hello, very nice. Да, почти ответили. Но у меня есть свое мнение, немножко отличающееся от вашего. Я думаю, что душа приходит в этот мир, и она приобретает эти эго-состояния в опыте, в отношениях с объектами. И, как сказать, что само квантовое поле, оно просто трансцендентирует наше бытие. То есть, чтобы выйти, ну, то есть для меня эго-состояние – это после духовности. И внутренний ребенок, он не приобретает духовность. Он не может ее приобрести, потому что до состояния внутреннего ребенка есть душа. Ну вот, если брать вот перинатальную... Я переведу эту часть. Yes, thank you. You've almost answered my question, but I have my own opinion that the soul actually comes to this world before the ego states, and we acquire ego states in experience in our relationships with different objects. And the quantum field transcends our being. And so, I mean, ego states go after spirituality because soul pre-exists the ego states. Okay. Yes, I agree. I don't think we do differ from what we're saying. I agree with what you're saying, that the ego states come after the soul or the spiritual part of us. Я согласна с тем, что вы говорите. Мне кажется, нет противоречия между нашими точками зрения. Я согласна, что душа существует до эго-состояния. Хорошо, спасибо. Хотелось бы еще узнать, как происходит течение файсиса ну вот сама концепция эго-состояний, духовности и файсиса, как это все происходит во взаимодействии в человеческом бытии или в теле, вот этот момент интересен. Как мы двигаемся к актуализации, да, и к автономии через духовность? Еще вот такой вот вопрос. So I have two more questions. One more about the flow of physis. I mean, how do the ego states, the physis, and the quantum field interact in our being, in our body? I don't know how this process occurs. And another question is about how do we move towards the self-actualization and autonomy? Okay, good questions. One about how the quantum field interacts with our body. I think partly it's a mystery. I don't think we completely understand it. And science is talking about how the quantum field and quantum physics is not, at this point in time, able to be completely understood. То, как квантовое поле взаимодействует с нашим телом, это в какой-то мере тайна. Мы до конца этого пока не понимаем. For myself, I can say what I experience is that the quantum field or the source or whatever the term is operates with me through intuition, through my dreams, through my meditations, through my gut feelings. It's a bit of everything. Из собственного опыта
я могу сказать, что квантовое поле проявляет себя через интуицию, через сновидение, медитацию, то, что я чувствую нутром, вот такие процессы. Some years ago, I heard a scientist say that if someone says they understand quantum physics in the quantum field, they really don't understand it at all because it's not understandable. И я слышала такое высказывание, ученые сказали, что если однажды кто-то скажет, что понял квантовое поле, квантовую физику, то это будет означать, что они не поняли ничего, потому что по своей природе оно непознаваемо. The other thing that I've been, I suppose, experimenting with and practicing for some years is practicing on how I can create reality by my thinking. I can set an intention and watch the intention become reality. And there's been, I'm not the only one, there's been lots of scientists and researchers and whatever proving how we can use the quantum field by the way we think with our conscious thinking. И то, что я могу сказать из своей практики, я изучала, как могу создавать реальность, обращаясь к квантовому полю. И это происходит, когда я создаю намерение и наблюдаю, как это намерение претворяется в реальность. И также другие ученые приводили доказательства о том, как мы можем использовать сознание, чтобы создавать реальность. And I'm going to be talking about this and how to use our consciousness and our thinking and our intentions a lot more in the course on Friday and Saturday. И я буду намного больше говорить о том, как мы можем использовать наше сознание, наши намерения и мысли на семинаре. I've forgotten what the second question was. Can you remind me the second question? Я напомню Линде второй вопрос. How do we reach self-actualization and autonomy? Okay, well, first of all, I would say that reaching it, it's a lifelong process. And I don't think we ever get to a place where we're done and completely there. I think it's a life journey to be, it's more about self-actualizing as a process. I think on the day we die, we're still going to be becoming more. Во-первых, я хотела бы сказать, что самоактуализация – это больше процесс, то есть мы не можем сказать, что достигли самоактуализации раз и навсегда. Это происходит на протяжении всей нашей жизни, и правильнее было бы использовать как глагол об этом говорить, самоактуализироваться. И даже, я думаю, в тот день, когда мы умираем, мы все еще продолжаем самоактуализироваться, то есть становиться чем-то большим. And I think the main part is about reaching or being on the process of reaching your full potential. And that is different for everybody. My full potential would no doubt be completely different than yours and everybody else's, as you're all different as well. So it's whatever we feel is our full potential. То есть это движение к реализации нашего потенциала настолько полно, насколько возможно. И у каждого это будет что-то свое, потому что мы все разные, и это зависит от того, что мы воспринимаем как свой потенциал. So we're going to be talking about autonomy, which is being self-directed, being in charge of ourselves, spontaneity, awareness, and intimacy. So all of that is part of autonomy. И говоря об автономии, я имею в виду, что это когда мы сами себя направляем, когда мы берем ответственность, мы спонтанны, мы способны к близости.
So that's why I use meditations or visualizations as a way of each person going deeply inside of themselves to find out, like it's asking their inner being, their inner spiritual being, what is my purpose? Why am I here? What does the universe want from me? So each person needs to find their own path. И именно поэтому я предлагаю медитации, визуализации, потому что это способ погрузиться глубоко в себя и услышать свое духовное «я», спросить у него, почему я здесь, какова моя цель, что Вселенная хочет от меня. So I like your questions, Alexia. Thank you very much. Does that answer your questions? Мне нравятся ваши вопросы, Алексей. Большое спасибо. Ответила ли я на них? Да, спасибо, Линда. Спасибо. Yeah, very Yes, stimulating Linda. questions. Thank you. Спасибо. Спасибо. Как раз вопросы для размышления. Спасибо. У нас тут вопрос от Саши Мхитарян в чате по поводу, можно ли достичь самоактуализации и автономии, только медитируя. We have a question from Sasha Mhitarian. Linda, how do you think, is it possible to reach autonomy and self-actualization only by practicing meditation? Oh, not only, no. I think meditation is one of the very important paths, but yeah, there's many ways. Нет, с помощью только медитации точно невозможно. Это только один из путей, а вообще способов есть много. I personally think meditation is probably the best, but that's my personal opinion. But yeah, there's been quite a few people to say that there are many paths to spiritualization. Лично я считаю, что медитация – это самый лучший способ, но это только мое мнение, а многие другие люди говорили о других способах. У нас последний, нам надо завершаться, у меня прям последний вопрос, Линда. Многие спрашивают, а зачем приходить на воркшоп, если можно купить книжку прочитать? Что будет такого на воркшопе? So Linda, we are going to finish soon, and I have one last question. A lot of people ask me, what is the point of coming to the workshop if they can just buy and read the book? Yeah, what so special will be about the workshop? Okay, good question. I've just shared the picture of my book. I think what's special is that it's always much more stimulating and enlightening to come to something that's live, that because we're all going to be working together and discussing and sharing things together. So the course is going to provide much more and much deeper than the book, in my belief. Что же будет особенного? Хороший вопрос. Я считаю, что семинар гораздо более мотивирующий и дает намного больше инсайтов, потому что мы работаем вживую и работаем вместе. Поэтому, на мой взгляд, когда мы обмениваемся, это дает нам гораздо больше глубины. And one, because we're going to be a collective group in the course, and we're going to be, as we always are, connected and seeing what emerges from all of us and enjoying the stimulating questions like from Alexia tonight was so wonderful. And that's going to happen throughout the course, that we will be seeing what emerges, and what will emerge is guidance from our spirituality in the quantum field. It's going to be exciting, I'm sure. И также, поскольку у нас будет такой коллектив в нашей группе, мы будем устанавливать связи друг с другом, и мы будем смотреть, что проявится в этом взаимодействии. Каждый будет что-то привносить, и вот как сегодня Алексей задавал вопросы, это очень стимулирует, и я верю, что нас будет в этом направлять духовность и квантовое поле, мы это увидим в действии.
So it's like synergistic being that from the whole, we will get much more than just the one. Like I've written the book, that's me, but collectively, we'll get much more from each other. Тогда у нас будет действовать синергия, то есть целое — это гораздо больше, чем один человек. Книгу я писала самостоятельно, это была только я, а в группе нас будет много. Martin Buber talked about the I and the thou, and what he meant by that was the space between I and thou, and the space between is the quantum field or our spirit, and that will a space between what and what? Yeah, the I, like I and thou, meaning I and thou. you. Okay. Yeah, and the space between us is what is alive with the quantum field or the universe or our spirituality, and we will see what emerges from that, and I promise it will be exciting and enlightening. То есть между мной и тобой есть пространство, и многие считали, что именно здесь и проявляется квантовое поле, проявляется дух, и мы как раз и посмотрим, что же возникнет в этом пространстве. Я обещаю, что это будет просвещающим. So I'm excited about it and looking forward to it, and I hope all of you join us. И я с нетерпением жду этой встречи. Я надеюсь, что все вы к нам присоединитесь. Да. Say hello to Dimitri. It's nice to see you. Есть такая возможность. В пятницу начинается воркшоп, он будет проходить 2 дня, пятницу и субботу. Поэтому, надеюсь, до встречи в пятницу. И правда, что добро пожаловать, кто еще не записался на воркшоп Линды, чтобы попробовать в коллективном поискать вот это пространство между нами и найти вот эту глубокую связь внутри себя, открыть новые смыслы, понимание, свою интеграцию транзактного анализа, квантового поля, духовности. There is still the possibility to join the workshop, which will be for 2 days on Friday and Saturday. You're welcome, and we will be able to see how quantum field emerges in this collective space. We will be able to find the deep connection, different meanings, and to integrate the transactional analysis with spirituality. И спасибо огромное, Линда, тебе, Ирина, вам за перевод, и вам, замечательные участники, за ваши интересные вопросы, и что вы нашли время в обед прийти, задать их. Очень приятно, что тема духовности при всем, жарком лете, своих делах находит отклик в ваших сердцах. Thank you, Linda, for being our guest. Thank you, Irina, for the translation. Thank you, dear participants, for finding the time to be with us today to ask your questions, and that you are interested in the subject of spirituality, though there is a hot summer outside. Right now I'm in Australia and it's very cold here, so I'm envious of your warmth right now. А я сейчас в Австралии, и у нас на самом деле очень холодно, поэтому я вам завидую. Пошлем тебе лучики тепла, как ты нам слала в нашем декабре и январе свое тепло из Австралии. We're sending you the rays of warmth the same way that you did that when you sent them to us. Right. Thank you, everyone, for being here. Thank you, Katya, and thank you, Irina. It's lovely to see you, Dmitry and Alexei. So thank you all for being here. And I look forward to seeing you hopefully on Friday and Saturday. Спасибо, Катя, спасибо, Ирина, спасибо, дорогие участники. И я надеюсь, что мы скоро увидимся в пятницу и субботу. И до новых встреч на нашем канале. And see you